Hello, hi, this is Mahas Learning Corner. If you like this video, please like, share, and subscribe to this channel. Thank you. Choose the linking word that can be used to express contrast. Options: so, but, thus, moreover. Correct answer is option 2, but. Next question: the doctor took off his coat. The meaning of the phrasal verb took off is options: cleaned, washed, removed, folded. Correct answer is took off అంటే option 3, removed. Next question: I would like a cup of tea. This sentence expresses నాకు ఒక కప్పు టీ కావాలి అనేది ప్రిఫరెన్స్, ఆర్డర్, కంపల్షన్, ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది పాస్ట్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1, ప్రిఫరెన్స్. నెక్స్ట్, choose the sentence that has a noun clause. The student said that he would come the next day. That book is not mine. I don't like that book. India is a land of many languages. Correct answer is option 1. The student said that he would come the next day అనేది sentence that has a noun clause. Napoleon, who won the French honor, died at Saint Helena. The part of the sentence who won the French honor in the sentence above is above సెంటెన్స్లో హూ వన్ ది ఫ్రెంచ్ ఆనర్ అనేది ఏమిటి? ఆప్షన్స్: ఏ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్, ఏ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్, ఏ ఫైనైట్ క్లాస్, ఏ నాన్ ఫైనైట్ క్లాస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, ఏ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. నెక్స్ట్, sit down a moment. Choose the correct question tag to complete this sentence. Options: would you, shall you, don't you, isn't it. Correct answer is option 1, would you. Sit down a moment, would you అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, జంపింగ్ ఆన్ ది హార్స్ ది ఫార్మర్ రోడ్ టు ది మార్కెట్. ది పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ జంపింగ్ ఆన్ ద హార్స్ ఈస్ ఏ ఫైనైట్ క్లాస్, ఏ రిలేటివ్ క్లాస్, ఏ నాన్ ఫైనైట్ క్లాస్, ఏ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ option 3, a non-finite clause. Next, choose the correct yes or no question. Don't you like coffee? Do you like coffee? Does he like coffee? You does like coffee. Correct answer is option 1, don't you like coffee అనేది correct yes or no type question. Sindhu finished her project several days dash the deadline. Choose the correct compound prepositional phrase that fits the context. Options: instead of, ahead of, in spite of. Correct answer is option 3, ahead of. Sindhu finished her project several days ahead of the deadline. అంటే సింధు తన ప్రాజెక్ట్ను గడువు కంటే చాలా రోజుల ముందే పూర్తి చేసింది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఐ డాష్ ది క్లాస్ టీచర్ ఐ వుడ్ నాట్ పనిష్ ది స్టూడెంట్. చూస్ ది కరెక్ట్ వర్బ్ టు కంప్లీట్ ది మీనింగ్. ఆప్షన్స్: హ్యావ్, వర్, హ్యావ్ బీన్, యామ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2, వర్. ఇఫ్ ఐ వర్ ది క్లాస్ టీచర్ ఐ వుడ్ నాట్ పనిష్ దట్ student. Next, Harish wants to be a great wrestler but he is dash. Choose the correct phrase to fill in the blank in the sentence above. Strong enough, not strong enough, not enough strong, enough strong. Correct answer is option 2, not strong enough. Harish wants to be a great wrestler but he is not strong enough. Next, I arrived at the station then the bus came in. నేను స్టేషన్కి వచ్చాను, అప్పుడు బస్సు వచ్చింది. ది మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ 2 sentences can be expressed as
No sooner had I arrived at the station than the bus came in. Before I arrived at the station, the bus has come in. As soon as the bus came in, I arrived at the station. All buses came in when I arrived at the station. Correct answer is option 1. No sooner had I arrived at the station than the bus came in అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే నేను స్టేషన్కి రాగానే బస్సు వచ్చింది అని అర్థం. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, choose the word that cannot be used to write an adverbial clause of reason. Options: since, as, because, when. Correct answer is option 4, when. ఇక్కడ యాడ్వర్బియల్ క్లాజ్ ఆఫ్ రీజన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు వెన్ అనేది వాడడం, మిగతా 3 వాడతాం. నెక్స్ట్, చూస్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్. A silk nice saree, a nice silk saree, a saree nice silk, a silk saree nice. Correct answer is option 2, a nice silk saree అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, do you know Mrs. Geeta? B. Yes, I do. I dash her for nearly 4 years. Choose the correct verb phrase that fits the context. Know, do know, have not known, have known. Correct answer is option 4, have known. Yes, I do. I have known her for nearly 4 years అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, swimming is good for health. In the above sentence, swimming is options: a past participle, a present participle, a gerund, a helping verb. Correct answer is option 3, a gerund. A gerund is the noun form of a verb that ends in ing. ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ అనేది నౌన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ వెర్బ్. స్విమ్ అనే వెర్బ్కి ఇది నౌన్ ఫాము, ఎండ్స్ ఇన్ ఇంగ్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఇలాంటి వాటిని జెరండ్ అంటారు. నెక్స్ట్, చూస్ ది సెంటెన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఆప్షన్స్: I have already been here for 5 days. She has just completed her work. You have never met me before. You have no broken chairs. Correct answer is option 4, you have no broken chairs అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో లేదు. రిమైనింగ్ 3 సెంటెన్సెస్ కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ది వీవర్ సెడ్, Ramya, do you want to buy it? Choose the reporter speech of this sentence. Options: the weaver told Ramya that he wanted to buy it. The weaver told to Ramya that he wanted to buy it. The weaver asked if Ramya wanted to buy it. The weaver asked what Ramya wanted to buy it. Correct answer is option 3, the weaver asked if Ramya wanted to buy it అనేది రిపోర్టర్ స్పీచ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్, he arrived the station by dash car. Choose the article that fits the context. Options: A, an, the. No article is needed. Correct answer is option 4, no article is needed. He arrived at the station by car. Next, he feels as if he were a prime minister. ఇది ఏ సింపుల్ సెంటెన్స్, ఏ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్, ఏ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్, ఏ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 3, ఏ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. హీ ఫీల్స్ యాజ్ ఇఫ్ హీ వర్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. Read the following passage and choose the correct answers to the questions given after.
The greatest thing this ager can be proud of is the birth of man in the consciousness of men. ఈ వయసు వారు గర్వించదగిన గొప్ప విషయం ఏమిటంటే మనుషుల స్పృహలో మనిషి పుట్టడం అనేది గర్వించదగిన గొప్ప విషయం. నెక్స్ట్, ఇన్ దిస్ డ్రంకన్ ఆర్జీస్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ నేషనల్ ప్రైడ్ మ్యాన్ మే ఫ్లౌట్ అండ్ జీర్ ఎట్ ఇట్. అంటే అధికారం, జాతీయ అహంకారం యొక్క ఈ ఉద్వేగంలో మనిషి దానిని చూసి ఎగతాళి చేయవచ్చు. నెక్స్ట్, వెన్ ఆర్గనైజ్డ్ నేషనల్ సెల్ఫిష్నెస్, రేషియల్ యాంటిపతి అండ్ కమర్షియల్ సెల్ఫ్ సీకింగ్ బిగిన్ టు డిస్ప్లే దేర్ ugly deformities in all their nakedness, then comes the time for man to know that his salvation is not in political organizations and extended trade relations, not in any mechanical rearrangement of social system, but in a deeper transformation of life, in the liberation of consciousness, in love, in the realization of God in man. దీనికి అర్థం ఆర్గనైజ్డ్ నేషనల్ సెల్ఫిష్నెస్ అంటే వ్యవస్థీకృత జాతీయ స్వార్థం. నెక్స్ట్, జాతి విద్వేషం. కమర్షియల్ సెల్ఫ్ సీకింగ్ అంటే వాణిజ్య స్వార్థం. ఇవన్నీ కూడా తమ వికారమైన వైకల్యాలను ప్రదర్శించడం ప్రారంభించినప్పుడు దెన్ కమ్స్ ద టైమ్ ఫర్ మ్యాన్ టు నో, మనిషికి తన మోక్షం రాజకీయ సంస్థలు మరియు విస్తృత వాణిజ్య సంబంధాలలో లేదని, సామాజిక యాంత్రిక పునర్వ్యవస్థీకరణలో లేదని తెలుసుకునే సమయం వస్తుంది. కానీ బట్ ఇన్ ఏ డీపర్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే లోతైన జీవితం యొక్క లోతైన పరివర్తనలో. నెక్స్ట్, ఇన్ ద లిబరేషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ లవ్, ప్రేమలో స్పృహ యొక్క కాన్షియస్నెస్ యొక్క విముక్తిలో. ఇన్ ద రియలైజేషన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ మ్యాన్ అంటే మనిషిలో భగవంతుని సాక్షాత్కారంలో ఉంటుందని అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఫస్ట్, ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ ది ఫ్రేజ్ గాడ్ ఇన్ మ్యాన్ ఎంప్లాయిస్ గాడ్ హ్యావింగ్ అజ్యూమ్డ్ ది షేప్ ఆఫ్ మ్యాన్, నెయిదర్ ఫుల్లీ గాడ్లీ నార్ ఫుల్లీ హ్యూమన్, మ్యాన్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ గాడ్, ద డివైన్ క్వాలిటీస్ ఇన్ మ్యాన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4, ద డివైన్ క్వాలిటీస్ ఇన్ మ్యాన్. గాడ్ ఇన్ మ్యాన్ అంటే ది డివైన్ క్వాలిటీస్ ఇన్ మ్యాన్. నెక్స్ట్, ది ఆథర్ యూజెస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ugly deformities to show the indignation at political organizations, the liberation of human consciousness, selfishness and materialism of the people, the drunken orgies of power. Correct answer is option 3, selfishness and materialism of the people. Next, according to the author, salvation of human beings lies in the extended trade relations, spiritual transformation of life, orgy of national pride, wholehearted participation in political organizations. Correct answer is option 2, spiritual transformation of life. Next, choose the synonym of serenity: calmness, murmur, dragging, earnest. Correct answer is option 1, calmness. Serenity and calmness. Next, Middle English was the result of Norman invasion, modern English, Renaissance movement, language of governance. Correct answer is option 1, Norman invasion. Next, a major factor that led to the growth of English language in the 20th century was options: the British invasion, English phonology, Johnson's dictionary, the 2 world wars. Correct answer is option 4, the 2 world wars. Next, the following is not true regarding a language: language transmits culture, language is extendable, language is creative,
Language does not change forever. Correct answer is option 4. This is not true regarding a language. Next, the old English form of house is options house, whose, who is, who is. Correct answer is option 3 is the correct answer. Next, NCERT was established in 1952, 1961, 1947, 2001. Correct answer is option 2, 1961. Next, the following is not an objective of teaching English at the primary level: to make learning an enjoyable activity, to help learners recite rhymes and poems, to familiarize pupils with the spoken and written forms of English, to send pupils abroad. Correct answer is option 4. To send pupils abroad అనేది correct answer. This is not an objective of teaching English at the primary level.